Problem 9. Chesar homework. Problem 9. Now start problem number 10. Problem 10. The following are the balance sheets of P Limited and Q Limited as at 31st March 2021. P Limited and Q Limited. Equity and liability in that shareholder funds, share capital, reserves and surplus. Share capital and reserves and surplus. Long-term liabilities, that is long-term borrowings. Non-current liabilities, long-term borrowings. Current liabilities, that is trade payables. And in assets, non-current assets, property, plant and equipment, non-current investments. Current assets, inventories, trade receivables and cash equivalents. Notes to accounts. Equity share capital of rupees 10 each. Tell me number of shares of P Limited. 60,000. Number of shares of Q Limited. 30,000. 10% preference shares of rupees 100 each. Number of shares of P Limited. Q Limited. 1,000. Long-term borrowings only one, that is 12% debentures. Details of trade receivables and trade payables are as under. Mega trade receivables. This trade receivables includes debtors and bills receivable. And details of trade payables. Here trade payables includes creditors and bills payable. Now, property, plant and equipment of both the companies are to be revalued at 15% above book value. Revalued 15% above book value. Both the companies are to pay 10% equity dividend. Both the companies has to pay 10% equity dividend. But preferential dividend having been already paid. My two company books low property, plant and equipment 15% increase aindanta. In the percentage 15%. Now tell me revised values. 7 lakhs plus 15%. 8 lakh. 8 lakh 5,000. Next 2 lakh 50,000 plus 15%. 2 lakh 87,500. Revised values of property, plant and equipment. And company has to pay 10% equity dividend. Company has to pay 10% equity dividend. మరి డివిడెండ్ పే చేస్తే ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఓన్లీ రిజర్వ్సా? రిజర్వ్స్ అండ్ క్యాష్ ఎక్వివాలెన్స్ అంతే కదా. రిజర్వ్ డిక్రీస్ అవుతుంది, పేమెంట్ ఎక్కడి నుంచి అవుతామా? క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. నౌ టెల్ మీ ఈక్విటీ డివిడెండ్ ఆఫ్ పి లిమిటెడ్. ఈక్విటీ డివిడెండ్ ఆఫ్ పి లిమిటెడ్ 10% కదా. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంటూ 10%. హౌ మచ్? 60,000. ఇప్పుడు 60,000 ఎక్కడి నుంచి మైనస్ అవ్వాలమ్మా? రిజర్వ్స్ నుంచి 60,000 మైనస్ అవ్వాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ 60,000 మైనస్ అవ్వాలి. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఈక్విటీ డివిడెండ్ ఆఫ్ క్యూ లిమిటెడ్ 3 lakhs into 10%, that is 30,000. Now 30,000 to be deducted from this 2 lakhs and cash and cash equivalents 30,000. Now tell me after payment of dividend, balance of cash in Q Limited. Endama? 10,000. Existing opening balance 40,000. Because of payment of dividend 30,000 balance decrease అయింది. So that revised cash and cash equivalent balance will be 10,000. అంతేనా? Reserves balance ఎంతమ్మా? Previously 2 lakh. Now 30,000 decrease. Revised balance 1,70,000. 1,70,000. After the above transactions are given,
effect to P Limited, effect to P Limited will absorb Q Limited. Now tell me purchasing company name P Limited, selling company name Q Limited on the following terms. First one, 8 equity shares of rupees 10 each will be issued by P Limited at par against 6 shares of Q Limited. Tell me number of shares of Q Limited. 30,000. క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పారమ్మా, న్యూ షేర్స్ ఎన్ని ఇస్తారంట, 8 షేర్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 6. ఇప్పుడు చెప్పండి ఫ్రాక్షన్ డివైడెడ్ బై 6 into 8. నౌ టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ 40,000. 40,000 ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్తారంట, ఈచ్ షేర్ 10 రూపీస్ issued at par. Next, 10% preference shares of Q Limited will be paid at 10% discount. Will be paid at 10% discount. My discount issue of share at discount, redemption at discount. Redemption at discount. Preference share capital ఎంత పే చేయాలమ్మా, 1 lakh. Repayment is at 10% discount and repayment amount ఎంత, 90,000. 90,000 will be issue of 10% preferences of rupees 100 each at par. Repayment value 90,000. Per share amount 100. Tell me number of shares, 9,000 shares. Clear? మా ఫస్ట్ కేసులో కన్సిడరేషన్ ఎంత, 4 lakhs అంతేనా, 40,000 into 10, 4 lakhs. సెకండ్ పాయింట్లో కన్సిడరేషన్ ఎంత, 90,000. సో 4 lakhs plus 90,000, 4 lakh 90,000. Point number 3, 12% debenture holders of Q Limited are to be paid at 8% premium. Are to be paid at 8% premium. మా paid at 8% premium అంటే రీపేమెంట్ వాల్యూ అది. డిబెంచర్ అమౌంట్ ఎంత ఇక్కడ, సో దట్ 1,50,000 plus 8%. How much? 1,62,000 is repayment value of debenture. That is paid by 12% debenture of P Limited, which is issued at a discount of 10%. Debenture issue price 10% తక్కువ ఉందమ్మా, issued at 90% అని, issued at 90%. Repayment value ఎంతమ్మా, 1,62,000. Repayment value 1,62,000. Now new debenture is issued at discount of 10%. అంటే ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుందమ్మా, 90. 90 అనా చెప్పండి. ఎస్. నౌ టెల్ మీ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఇష్యూడ్. ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఇష్యూడ్ 1 lakh. 1 lakh. అర్థమైందా పాయింట్ అది. Debenture holders of Q Limited are to be paid at 8% premium. 8% premium. అంటే ఏం చేస్తారమ్మా, 1,50,000 plus 8%. That is equals to 1,62,000 pay చేయాలి. And that is paid in the form of debenture. That debenture is issued at a discount. The debenture issued at discount. అంటే ఫేస్ వాల్యూ 100 అయితే issued at 90. ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఎంత పే చేయాలి, 1,62,000 పే చేయాలి. అంటే 90K ఈక్వల్ కదా అది, 90K నా ఈక్వల్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 90. నౌ టెల్ మీ అమౌంట్ ఈక్వల్ టు 100. సో 1,62,000 డివైడెడ్ బై 90 into 100, 1,80,000. రాంగ్ ఆన్సర్ అని చెప్పాను నేను, చెప్పలేదు కదా, 1,80,000 కరెక్టే కదా, అంతేనా? రాంగ్ ఆన్సర్ అని చెప్పాను ఏమైనా, బట్ సగం మంది చెప్పారు, సగం మంది చెప్పలేదు. ఓకేనా. ఇష్యూడ్ ఈజ్ ఎట్ 90, డిస్కౌంట్ 10%, ఇష్యూడ్ ఈజ్ ఎట్ 90. సో రీపేమెంట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ 90కి ఈక్వల్. మరి డిబెంచర్ క్రెడిట్ అయితే ఎంతమ్మా, ఫేస్ వాల్యూ క్రెడిట్ అవుతుంది. న్యూ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ 1,80,000. ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్, ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ రీపేమెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ. స్టెప్ నంబర్ 4 in the books of purchasing company. అంతేనా? Point number 4, 30,000 is to be paid by P Limited to Q Limited for liquidation expenses. Realization, amalgamation, liquidation expenses paid by purchasing company to selling company. Sundry creditors of Q Limited includes 10,000 due to P Limited. Intercorporate owings.
sundry creditors of Q Limited. అంటే Q Limited కి ఏంటమ్మా అది లయబిలిటీ, P Limited కి అసెట్. అక్విజిషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలమ్మా డెటార్స్ క్రెడిటర్స్ రెండు క్యాన్సిల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ ట్రేడ్ అండ్ డెటార్స్ ఆర్ టేకెన్ ఓవర్ ఎట్ 5% లెస్సర్ దాన్ బుక్ వాల్యూ బై P Limited. మా ఇన్వెంటరీని 5% డిక్రీజ్ చేస్తారు. ట్రేడ్ డెటార్స్ 5% డిక్రీజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా అది ప్రొవిజన్. దట్ మీన్స్ ప్రొవిజన్. నౌ ప్రిపేర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ P Limited. P Limited అంటే పర్చేసింగ్ కంపెనీ. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ పేయబుల్ బై P Limited. సింపుల్ క్వశ్చన్, 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా అది. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. కన్సిడరేషన్ ఎలా పే చేస్తారు, ఎట్ ద సేమ్ టైం అక్విజిషన్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. నా క్వశ్చన్ అరైజెస్, పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ మర్జరా, ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ పర్చేసా. చెప్పండి, పర్చేస్ మెథడేనా? కండిషన్ నెంబర్ 1, ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ. డైరెక్ట్ గా చెప్పారు ఇన్వెంటరీ ఈజ్ లెస్ బై 5%. ఇన్వెంటరీ వాల్యూ డిక్రీజ్ చేస్తున్నా లేదా అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా బుక్ వాల్యూకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా? నో. సరే లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అని ఇచ్చారా? నో. దట్ మీన్స్ ఆల్ ద అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ బట్ నాట్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ. So in such a case, we have to follow purchase method. We have to follow purchase method. Subject number first, calculation of purchase consideration or else statement of consideration payable by P Limited. Problem number 10. In that first one, statement of consideration payable by P Limited to Q Limited. Statement of consideration payable by P Limited to Q Limited. Particulars, amount, mode of payment. Particulars, amount and mode of payment. Now in particulars, first 2. First ఎవరి గురించి ఇచ్చారు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఏం చెప్పారు మా క్వశ్చన్లో? ఫర్ ఎవ్రీ 8 shares and each share is issued at par. అంతేనా? For that reason, first of all, tell me number of shares of Q Limited. 30,000. ఎలా వచ్చిందమ్మా? టోటల్ క్యాపిటల్ 3 lakhs. టోటల్ క్యాపిటల్ 3 lakhs. 3 lakhs each share 10 rupees. So 3 lakhs divided by 10, 30,000. 30,000 into 8 divided by 6. 40,000 into 10 rupees per share. That is equals to 4 lakhs. Tell me mode of payment. 40,000 equity shares of rupees 10 each. 40,000 equity shares of rupees 10 each. Next, 2. Preference shareholders. 2 preference shareholders. To preference shareholders. ఏం చెప్పారు ఇక్కడ? 10% preference shareholders of Q Limited will be paid at 10% discount. 10% discount. Now, 1 lakh ಏನದು? So 1 lakh minus 10%, that is equals to
90,000. Issued in a form of preference share. Each preference share 100 rupees. So now tell me mode of payment. 9,000. Okay, 900 preference shares of rupees 100 each. Done. So total purchase consideration 4,90,000. 4,90,000. Now, journal entries in the books of P Limited. Under which method? Purchase method. Purchase method. Now, first entry. Chapman, business purchase account debit to liquidator of Q Limited. Liquidator of Q Limited. Business purchase account debit to liquidator of Q Limited. How much? 4,90,000. 4,90,000. Next, step number 2. Incorporate all assets, liabilities transferred from selling company. Assets is at a fair values, liabilities is at a agreed value. And then, yes. Now, tell me list of assets transferred. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వింటున్నారమ్మా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా చెప్పండమ్మా అసెట్ నేమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఫస్ట్ వన్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ మరి డీటెయిల్ గమనించారా ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ నో సో స్ట్రైట్ అవే ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ tell me fair value of property plant and equipment చెప్పండి 2,87,500 మా బుక్స్ లో 2,50,000 ఉంది మార్కెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్డ్ బై 15%. సో 2,87,500. నెక్స్ట్ అసెట్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎనీ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పండి ఏమనుందా నో సో నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ account debit 80,000. Non-current investment account debit 80,000. Next asset. Inventories. How much? 3,20,000. That is less by 5%. Now tell me revised amount. 3,04,000. So inventories account debit 3,20,000 minus
5%. Next asset, trade receivable. In that trade receivables, two elements name. One is debtors, other one is bills receivable. Debtors and bills receivable. So debit, debtors account, 1,90,000. మా 5% ప్రొవిజన్ సపరేట్ గా రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఓకేనా? డేటాస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బిల్స్ రిసీవబుల్. బిల్స్ రిసీవబుల్స్ డెబిట్ హౌ మచ్? 20,000. నెక్స్ట్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివాలెంట్స్ హౌ మచ్? 40,000 కదా. 30,000 dividend paid. So balance amount 10,000. Any other assets? మా వైష్ణవ్ ఇంకేమైనా అసెట్స్ ఉన్నాయా? నెక్స్ట్ 2 liabilities. 2 liabilities చెప్పండి. 12% debentures. 12% debenture. Tell me agreed value of 12% debentures. Agreed value of liabilities should be incorporated at agreed values, right? ఇప్పటివరకు అసెట్స్ అన్ని ఫెయిర్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం కదా. Liabilities at agreed values. Book value of liabilities 1,50,000. Book value of liabilities 1,50,000. Now tell me agreed value of liability. 1,50,000 plus 8%. So 12% debentures account 1,62,000. Calculation 1,50,000 plus 8%. 1,50,000 plus 8%. Next another liability. చెప్పండి. Trade payable includes sundry creditors and bills payable. So 2 sundry creditors account how much? 1,15,000. 1,25,000. మా ఇంటర్ కార్పొరేట్ డూయింగ్స్ అని మైనస్ చేస్తున్నారా? ఇప్పుడు మైనస్ చేయకూడదు, సపరేట్గా రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఇంటర్ కార్పొరేట్ డూయింగ్స్ సపరేట్గా ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో 1,25,000. నెక్స్ట్ 2 bills payable account how much? 25,000. Next any other liabilities? Provision for bad debts. To provision for bad debts account how much? Calculation 1,90,000 into 5%. How much? 9,500. Next 2 business purchase. 2 business purchase how much? Now under purchase method we have to calculate whether that is a gain on purchase or loss on purchase. Tell me fair value of net asset received. Fair value of net asset received ఎంత? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారమ్మా? టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్. 5,17,70. 5,70,000.
So in order to get that net asset of 5,70,000, we paid 4,90,000. Now tell me whether it is gain on purchase or loss on purchase. Account it as a capital reserve, debit or credit? Credit. So to capital reserve, 4,90,000 minus 5,70,000. 80,000. అయిపోయిందా step number 2. Next step number 3. Discharge of purchase consideration. మా mode of payments ఏంటమ్మా? Equity shares and preference share. Now tell me entry. Liquidator of Q Limited account debit to equity share capital to preference share capital. Any share issued at premium? Both equity shares and preference shares issued at par only. So no securities premium. So entry. Liquidator of Q Limited account debit 4,90,000 to so liquidator of Q Limited debit 4,90,000 and to equity share capital 4 lakhs and to preference share capital 90,000. Clear? Chepandi. Yes, that is step number 3. Next step number 4. Discharge of liabilities transferred if any. మనం discharge చేసే liability ఏంటమ్మా? Debentures. So 12% debentures మన obligation ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1,62,000. Now we are settling that 1,62,000 by issue of new debentures and which are issuing at a 10% discount. Issuing at 10% discount and issued at 90%. Issued at 90%. The 1,62,000 and 90% equal. 1,62,000 is equal to 90%. Now when debentures issued at discount, if issued at discount amount ni ఏమన్నా చేస్తారమ్మా? లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఫౌండేషన్ లో వచ్చి ఉంటుంది. లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. సో ఎంట్రీ చెప్పండి. 12% debentures account debit how much? 1,62,000. 1,62,000. Liability decrease అయిపోయింది కదా ఇక్కడ. న్యూ డిబెంచర్ ఇస్తున్నాం అమ్మా. ఓల్డ్ డిబెంచర్ క్యాన్సిల్ చేసి న్యూ డిబెంచర్ ఇస్తున్నాం. అండ్ న్యూ డిబెంచర్ పర్సెంటేజ్ ఎంత? సేమ్ 12% కదా. మీకు నోట్ చేయండి. 12% డిబెంచర్ ఓల్డ్ టు 12% డిబెంచర్ న్యూ. 1,62,000 divided by 90 into 100. 1,80,000. Difference anta 18,000 and that is a loss on issue of debenture. డౌటా? ఏమైంది చెప్పండి. ఏంటమ్మా? అవును. రికగ్నైజ్ చేసింది ఎంతకి నువ్వు? ఓల్డ్ డిబెంచర్ రికగ్నైజ్డ్ ఎట్
ఓల్డ్ డిబెంచర్ రికగ్నైజ్డ్ ఎట్ 1,62,000 అంతేనా? 1,62,000. ఇప్పుడు అదే ఓల్డ్ డిబెంచర్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో డెబిట్ 1,62,000 by issue of new debentures. That debentures issued at a 10% discount. ఒక డిబెంచర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్లో ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ 100 రూపీస్ అనుకోండి అమ్మా. ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ 100 రూపీస్. దిస్ డిబెంచర్ ఈస్ ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ అమ్మా. ఎంత డిస్కౌంట్? 10%. అంటే డిస్కౌంట్ ఎంత? 10 రూపీస్, 90 రూపీస్. అంటే మార్కెట్లో మీరు ఎవరికైనా ఒక డిబెంచర్ ఇస్తే వాడు మీకు ఎంత ఇస్తాడు? 100ఆ 90ఆ? 90 రూపీస్ కదా. ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ 100, దట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ ఎట్ 10% డిస్కౌంట్. అంటే ఎవరైనా డిబెంచర్ హోల్డర్ నీకు 90 రూపీస్ ఇస్తే నువ్వు ఒక డిబెంచర్ ఇస్తావు. నీకు 90 రూపీస్ ఇస్తే నువ్వు ఒక డిబెంచర్ ఇస్తావు. ఇప్పుడు సెల్లింగ్ కంపెనీ డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి మీరు ఎంత పే చేయాలి? 1,62,000 పే చేయాలి. అంతేనా? 1,62,000 పే చేయాలి. మీరు అమౌంట్ ఇవ్వకుండా డిబెంచర్స్ ఇస్తారంట. ఒక డిబెంచర్ ఇస్తే ఎంత ఇచ్చినట్టు? 100 ఇచ్చినట్ట, 90 ఇచ్చినట్ట? 90 ఇచ్చినట్టు. మరి 1,62,000 పే చేయాలంటే ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఇవ్వాలి? ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఇవ్వాలి చెప్పండి? 18 100 డిబెంచర్స్ ఇవ్వాలి. అంతేనా? ఒక డిబెంచర్ ఎంత? 100. 1800 into 100, 1,80,000 is the face value of debenture issued. Face value of debenture issued. 1,62,000 liability cancel అయిపోయిందా? సో డెబిట్ 1,62,000. బట్ అది క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం నువ్వు ఇంకో డిబెంచర్ ఇస్తున్నావు, దాని లయబిలిటీ ఎంతమ్మా? ఫేస్ వాల్యూ 2. న్యూ డిబెంచర్ 1.8 lakhs. ఓల్డ్ డిబెంచర్ క్యాన్సిల్డ్ 1,62,000. న్యూ డిబెంచర్ క్రెడిటెడ్ 1,80,000. మరి దీనివల్ల లాస్ అగైనా? లాస్. ఎంత లాస్? 18,000. అదేగా నోట్ చేస్తుంది. మనకి ఇక్కడ కాంప్లికేషన్ ఎందుకంటే పర్ డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ, పర్ డిబెంచర్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఏమి ఇవ్వలేదు. డిబెంచర్ ఇష్యూడ్ 10% డిస్కౌంట్ అన్నాడు. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ద డిబెంచర్ ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ 100, మీకు ఈ రూల్ తెలుసా? డిబెంచర్ ఆల్వేస్ క్రెడిటెడ్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఉన్నా ఐడెంటిఫై చేయాలి. నువ్వు రీపే చేయాల్సింది 1,62,000. మనం ఇవ్వాలనుకున్న డిబెంచర్ 90%కి ఇస్తున్నావు, అంటే 10% డిస్కౌంట్. నువ్వు ఒక డిబెంచర్ ఇస్తే 100 ఇచ్చినట్టు కాదు, 90 రూపీసే ఇచ్చినట్టు. నువ్వు సెల్లింగ్ కంపెనీ డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి ఎంత పే చేయాలి? 1,62,000 పే చేయాలి. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ కావాలి అంటే డివైడెడ్ బై 100 చేస్తారా, డివైడ్ బై 90 చేయాలా? 90 రూపీస్. ఒక డిబెంచర్ వర్త్ 90. ఒక డిబెంచర్ వర్త్ 90. సో డివైడెడ్ బై 90. డివైడెడ్ బై 90. మనం డైరెక్ట్గా పర్ షేర్ డిబెంచర్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నువ్వు ఏం చేస్తావు? డివైడెడ్ బై 90%. దెన్ ఫేస్ వాల్యూ డిబెంచర్ వస్తుంది 1,80,000. లయబిలిటీ క్యాన్సల్ ఏమో 1,62,000. లయబిలిటీ క్రియేటెడ్ 1,80,000. డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. హౌ మచ్? 18,000. Then repayment of liability. Next step number 5. Eliminate intercorporate owing. Tell me entry. Creditors account debit to debtors account. అంతేనా? ఓకే అమ్మా. సండ్రీ క్రెడిటర్స్ అన్న క్రెడిటర్స్ అన్న ఒకటే అమ్మా. Creditors account debit to debtors account. How much? ఎంత? 10,000. ఇంటర్ కార్పొరేట్ ఓవింగ్స్ 10,000 కదా. నెక్స్ట్ ఎనీ అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ చెప్పండి. అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ ఉందా? నో. నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్. మా 30,000 is to be paid by P Limited to Q Limited. That means
expenses incurred by Q Limited, reimbursed by P Limited. Now first entry చెప్పండి. Capital reserve account debit to Q Limited, Q Limited account debit to cash or bank account. అంతేనా? 2 ఎంట్రీస్ రాయండి. ఎక్స్పెన్సెస్ కాదమ్మా, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. Capital reserve account debit to Q Limited. How much? 30,000. Q Limited account debit to cash account. $30,000. Q Limited account debit to cash or cash account 30,000. Realization expenses over. Next. Statutory reserves. Any statutory reserves? No. Any pending entries? No. Okay, now that is problem number 10. Next, problem number 11. సరిపోద్ది, కరెక్ట్గా సరిపోద్దమ్మా టైం, పర్ఫెక్ట్గా సరిపోద్ది. 46 up to 45, 59 minutes. Problem number 11, most important question. Most important question. 5 star. Next, before starting question, చూడండి, listen. Purchasing company, selling company, 2 companies ఉన్నాయమ్మ. సెల్లింగ్ కంపెనీలో 1 షేర్ ఉంది. Selling company is consisting only 1 share. Now, purchase consideration చూడమ్మ. Purchase consideration for every 1 share of selling company, 2 shares of purchasing company is giving, and each share at 10 rupees. Tell me purchase consideration. 20 అనా? ఎలా వచ్చిందమ్మా? అక్కడ 1 షేర్ ఉంది, పర్చేసింగ్ కంపెనీ 2 షేర్స్ ఇస్తారు, అండ్ ఈచ్ షేర్ ఈజ్ అట్ 10 రూపీస్. ఫేస్ వాల్యూ 10, ఇష్యూ ప్రైస్ కూడా 10, అంతేనా? సో 2 into 20. So 2 into 10, 20 rupees. Now, second scenario, purchase consideration. 2 shares for every 1 share. 2 shares for every 1 share of rupees 10 each at 12 rupees. At 12 rupees. Consideration ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? 2 shares into 10, 12. బికాస్ ఇక్కడ రిలవెంట్ ఫేస్ వాల్యూ ఇష్యూ ప్రైసా? ఇష్యూ ప్రైస్. సో 2 into 12 rupees. 24 is a purchase consideration. Now, third scenario. 2 shares for every 1 share of rupees 10 each at 20% premium. చెప్పండి. 24 ఏమైనా వేరియేషన్ ఉందా? సెకండ్ దానికి థర్డ్ గా డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? సెకండ్ డైరెక్ట్ గా ఇష్యూ ప్రైస్ ఇవ్వాలని చెప్పాడు, థర్డ్ మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. ఎలా ఐడెంటిఫై చేసాం? 20% ప్రీమియం ఇస్ టు బి అప్లైడ్ ఆన్. సో 2 into 12, 24. క్లియరా? ఎస్. మా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీకు అర్థం అవుతానే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ సినారియో, పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. 2 shares for every 1 share
of rupees 10 each at 8 paid up. Issue price ఎంతమ్మా? 10. Issue price is 10 only. But purchasing company is issuing its shares to the shareholders of selling company as 8 rupees paid up. అంటే ఫ్యూచర్లో ఆ పర్టికులర్ షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి ఎంత కలెక్ట్ చేసుకుంటారమ్మా? 2 రూపీస్ పర్ షేర్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? నౌ రిలవెంట్ అమౌంట్ ఇష్యూ ప్రైజా, పెయిడ్ అప్ వాల్యూ? ఇష్యూ ప్రైజా, పెయిడ్ అప్ వాల్యూ? పెయిడ్ అప్ వాల్యూ. సో 2 into 8, 16 rupees is a consideration. Now, purchase consideration, 2 shares for every 2 shares for every 1 share of rupees 10 each, issued at 20% premium at 9 paid up. Now tell me consideration. Now tell me consideration. 18. Okay, unpaid ఎంతమ్మా? సరే, లాస్ట్ కేసు కాదు, ఈ కేసులో చెప్పండి. ఈ కేసులో పెయిడ్ అప్ పర్ షేర్ ఎంత? 8 రూపీస్. అన్పెయిడ్ పర్ షేర్? మా పెయిడ్ అప్ అంటే పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, పెయిడ్ అప్ ఇష్యూ ప్రైజా? పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్, ఇష్యూ ప్రైస్ కాదు. పెయిడ్ అప్ ఇష్యూ ప్రైస్ అంటారా, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ అంటారా? అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ అంటారా, అన్పెయిడ్ ఇష్యూ ప్రైస్ అంటారా? మా పెయిడ్ అప్, అన్పెయిడ్ ఇవన్నీ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాను? మా క్యాపిటల్ కా, ఇష్యూ ప్రైస్ కా? క్యాపిటల్. నౌ అండర్ దిస్ సినారియో, ఇష్యూ ప్రైస్ ఆఫ్ ద షేర్ ఇస్ 10, considered it as a paid up of 8. Considered it as a paid up of 8. So 2 into 8 అని చెప్తున్నాం. Now లాస్ట్ సినారియో, ఒక షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 10 రూపీస్. ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 12 రూపీస్. పెయిడ్ అప్ యాజ్ 9. అంటే ఈ 9 12 లోదా 10 లోదా? 10 కదా. హియర్ కన్సిడరేషన్ ఈస్ నాట్ 2 into 9, దట్ ఈస్ 2 into 9 plus 2. ప్రీమియం పే చేయరు. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ 9 అమ్మా. 2 రూపీస్ 9 వరకు కాల్ చేయకుండా ఉంటారా? మీరు చూడండి, షేర్ ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం. ఆ ప్రీమియం ఎందులో ఇంక్లూడ్ ఉంటామో? ఇదర్ అప్లికేషన్ ఆర్ అలాట్మెంట్. అవునా కదా? ఇప్పుడు 10 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూని 12 రూపీస్కి ఇష్యూ చేస్తున్నారు. ఇష్యూ ప్రైస్ ఇస్ 12 అండ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఈజ్ ఇష్యూయింగ్ ఇట్స్ షేర్స్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ ఎట్ 9 పెయిడ్ అప్. అంటే నువ్వు క్యాపిటల్ 9 రూపీస్ ఆల్రెడీ పే చేసినట్టు కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ ప్రీమియం కలెక్ట్ చేసుకుంటారా? నో, 1 రూపీ మాత్రమే కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. 1 రూపీ మాత్రమే కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అంటే ప్రీమియం గురించి అని మాట్లాడుతున్నారా? షేర్ హోల్డర్స్ ప్రీమియం పే చేయాలా? పే చేయకూడదు. ఇక్కడ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ యాజ్ పెయిడ్ అప్ 9 రూపీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 10 రూపీస్ ఆల్రెడీ 9 పే చేసినట్టు కన్సిడర్ చేస్తాం. 9 పే చేసాక వెయిట్ చేస్తారు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కలెక్షన్కి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఆల్రెడీ కలెక్ట్ చేసినట్టు తీసుకుంటారు. ఆల్రెడీ కలెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చే కన్సిడరేషన్ 9 రూపీసా? 9 ప్లస్ ప్రీమియం. 9 ప్లస్ ప్రీమియం. నౌ టెల్ మీ కన్సిడరేషన్. 2 into 9 2 into 9 plus 2 rupees. 22. ఓకేనా? మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఈ సినారియో ఉంటుంది. ఇష్యూడ్ ఎట్ ఫేస్ వాల్యూ. ఏం చెప్పబోతే పెయిడ్ అప్ ఈజ్ ఎట్ ఫేస్ వాల్యూ అని. సో 2 into 10. 2 into 10. సెకండ్ కేస్ 10 రూపీస్ ఇష్యూడ్ ఎట్ 12. ఏమి చెప్పబోతే పెయిడ్ అప్ 10. పెయిడ్ అప్ 10. 2 రూపీస్ మళ్ళీ యాడ్ చేస్తారా? నో, ఆ 2 రూపీస్ కూడా పే చేసండి కన్సిడరేషన్. చెప్పండి. ఇదే క్వశ్చన్ ఉందమ్మా, ఇదే క్వశ్చన్ ఉంది. 2 shares for every 1 share of rupees 10 each, issued at 12, considered as fully paid up. అంటే ఏంటి? 12 రూపీస్ పెయిడ్ అప్ అన్నట్ట. 10 రూపీస్ 2 రూపీస్ నువ్వే యాడ్ చేస్తున్నావు. ఫుల్లీ పెయిడ్ అప్ అంటే ఏంటి? 10 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ 10 అమౌంట్ కలెక్ట్ అయినట్టు తీసుకుంటున్నాం. ఆ రిమైనింగ్ 2 రూపీస్ ఏంటమ్మా? ఆల్రెడీ కలెక్టెడ్. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? కన్సిడరేషన్ 2 into 12. హియర్ 2 shares for every 1 share of rupees 10 each, issued at 20% premium, considered as fully paid.
కన్సిడర్ యాజ్ ఫుల్లీ పెయిడ్ అంటే అక్కడ మాట్లాడే దేని గురించి ప్రీమియం గురించా? నో, ఫుల్లీ పెయిడ్ అంటే క్యాపిటల్ గురించి. ఫుల్లీ పెయిడ్ అంటే క్యాపిటల్ గురించి. నా కన్సిడరేషన్ 2 into 12, 24. Here 2 shares, 1 share of rupees 10 each, issued at face value only, considered as 8 paid up. అంటే ఇక నీకు ఇచ్చింది ఎంతమ్మా? 8 rupees paid up మాత్రమే. ప్రీమియం ఉంటే ప్రీమియం కూడా యాడ్ చేసేయండి. ప్రీమియం లేదు కదా, సో 2 into 8. Now last scenario, 2 shares for every 1 share of rupees 10 each, issued at 20% premium, considered as 9 paid up. అంటే నువ్వు ఉన్న 10 రూపీస్ క్యాపిటల్లో 9 రూపీస్ పెయిడ్ అప్ లో తీసుకుంటున్నావు. మా 9 రూపీస్ పెయిడ్ అప్ అంటే ప్రీమియం ఆ పెయిడ్ అప్ లోనే ఎక్కడో ఒక దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. దాని గురించి చెప్తారా? నో. 9 పెయిడ్ అప్ అంటే మీనింగ్ మీరు ఏమనుకుంటారంటే చదివినప్పుడు 10 + 2 12 రూపీస్ లో 9 పే చేసినట్టు తీసుకుంటున్నాను అనుకుంటారు. పెయిడ్ అప్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు క్యాపిటల్ ఓన్లీ. పెయిడ్ అప్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ క్యాపిటల్. అంటే ఇప్పుడు కన్సిడరేషన్ ఏమవుతామా? 2 into 9 plus 2. 2 into 9 plus 2. So 2 into 11, that is equals to 22 is the consideration. ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారమ్మా. Now see next question. K Limited and L Limited amalgamate to form a new company, LK Limited. The financial position of these two companies as at the date of amalgamation was as under. Share capital 12 lakhs, 6 lakhs. Reserves and surplus 3,71,375, 1,97,175. Non-current liabilities, long-term borrowings 2 lakhs, 2 lakhs. Current liabilities, trade payables 1 lakh and 2 lakhs. And assets, property, plant and equipment, intangible assets only for K Limited. L Limited intangible asset undemana? No. Next, inventory, trade receivables and cash equivalents. Notes to accounts. Equity share of rupees 100 each. 8 lakhs, 3 lakhs. Preference share of rupees 100 each, 4 lakhs, 3 lakhs. Tell me number of equity shares of K Limited. 8,000. Number of preference shares of K Limited? 4,000. Number of equity shares of L Limited? Preference shares? 3,000. Clear? Next. General reserve only to L Limited. P&L account for both K Limited and L Limited. Long-term borrowings, which includes debentures only for K Limited, secured loan only for L Limited. Now property, plant and equipment, land and building, plant and machinery and furniture and fixtures. Intangible assets, there is a goodwill only for K Limited. Cash and cash equivalents, cash in hand and cash at bank. The terms of amalgamation are as under. The assumption of liabilities of both the companies. Ante all liabilities transferred ani. Assumption of liabilities of both the companies and meaning endama liabilities anni transfer ayinayi. Liabilities anni transfer ayinayi. Now one new company is taking assumption of all liabilities of old companies ani. That meaning. Point number 2. Issue of 5 preference shares. Issue of 5 preference shares of rupees 20 each in LK Limited. So new company lo 5 preference shares isaranta. Oka share entama 20. Enta 20 face value at 18 paid up at the premium of 4 per share. At premium of 4 per share for each preference share held in both the companies. Ma okkoka preference share ki 5 preference shares isaranta. Each share face value 20. Issue price 24. Paid up capital 18. అంటే ఇప్పుడు కన్సిడరేషన్ 18 18 ప్లస్ ప్రీమియం 18 ప్లస్ ప్రీమియం 18 ప్లస్ ప్రీమియం ఎంత 4. సో 18 ప్లస్ 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 22 into 5 హౌ మచ్ 110 ఫర్ ఈచ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్. ఫర్ ఈచ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్. క్లియరా? మాకు చూడండి 5 ప్రిఫరెన్సెస్ ఇస్తారంట ఫర్ ఈచ్ షేర్ ఆఫ్ K Limited యాజ్ వెల్ యాజ్ L Limited. ఇక్కడ చూడము ఒక కంపెనీని ఇంకో కంపెనీని అక్వైర్ చేయట్లేదు, 2 కంపెనీ మర్జ్ అవుతున్నాయి. న్యూ కంపెనీస్ పేయింగ్ కన్సిడరేషన్ టు ద ఓల్డ్ కంపెనీస్. ఒక్కొక్క ప్రిఫరెన్స్ షేర్ కి 5 ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆఫ్ న్యూ కంపెనీ ఇస్తారు. న్యూ కంపెనీ ఈచ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ 20, issued at premium of 4 rupees. That means issue price is 24. They are considering it as a 18 paid up. అంటే ప్రీమియం ఏంటమ్మా? ప్రీమియం కూడా కన్సిడరేషన్ కదా. సో 18
plus 4. That is a consideration for one preference share. In a number of shares in 5. So 5 into 22. 5 into 22. Next. Point number 3. Issue of 6 equity shares of rupees 20 each in LK Limited at 18 paid up at a premium of 4 per share. Okay, equity share face value entama 20. Issue price 24. Paid up capital 18. Purchase consideration 18 plus 4. Purchase consideration 18 plus 4. Premium of 4 per share for each equity share held in both the companies. మా ఒక్కొక్క ఈక్విటీ షేర్ కి 6 ఈక్విటీ షేర్స్ వస్తున్నాయి. కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ 18 paid up. So 18 plus 4 into 6. 18 plus 4 into 6. Now, ఇక్కడ వరకు క్లారిటీగానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూడండి. ఇన్ అడిషన్ అంటే దాంతోపాటు నెససరీ క్యాష్ షుడ్ బి పెయిడ్ టు ద ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ బోత్ ద కంపెనీస్ as is required to adjust the rights of the shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of the shares of both the companies. ఇంకోసారి చదవండి. In addition to that preference share, in addition to that equity share, new company is paying cash, necessary cash should be paid to the equity shareholders of both the companies as is required to adjust the rights of the shareholders of both the companies in accordance with the net asset value, in accordance with the intrinsic value of the shares of both the companies. మా టోటల్ అన్ని షేర్స్ కి ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఎట్లా వస్తుందమ్మా? నెట్ అసెట్. నెట్ అసెట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్స్. పర్ షేర్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అడగలే ఇక్కడ. టోటల్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ నెట్ అసెట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఇప్పుడు మీరు ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలమ్మా? క్యాష్ ఏమని చెప్పాడు క్లియర్గా ఎంత అనేది? నో. ఇప్పుడు క్యాష్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెట్ అసెట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెట్ అసెట్ ఇస్ అ కన్సిడరేషన్. ఆ కన్సిడరేషన్ లో ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ తీసేయండి, ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ తీసేయండి. రిమైనింగ్ క్యాష్, రిమైనింగ్ క్యాష్. మా ఈ క్వశ్చన్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్. రిమైన్ లెజర్ అంతా నార్మల్ క్లరికల్ వర్కే అమ్మా. ఓకేనా? 6 ఈక్విటీ షేర్స్ తో పాటు క్యాష్ ఇస్తారంట. అండ్ దట్ క్యాష్ ఇస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్స్. షేర్స్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అంటే కంపెనీ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ. కంపెనీ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఎలా వస్తామా? ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ నెట్ అసెట్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ అగ్రీడ్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీస్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 4. ఇష్యూ ఆఫ్ సచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుల్లీ పెయిడ్ 6% debentures in LK Limited as is sufficient to discharge the 5% debentures in LK Limited at a discount of 5% after takeover. At a discount of 5% after takeover. Issue of such amount of fully paid 6% debentures in LK Limited as is sufficient to discharge the 5% debentures in LK Limited at a discount of 5% after takeover. మా డిస్కౌంట్ 5% అన్నారు కదా, ఆ 5% రిడమ్షన్ డిస్కౌంటా ఆర్ ఎల్స్ న్యూ డిబెంచర్ ఇష్యూ డిస్కౌంటా? న్యూ డిబెంచర్ ఇష్యూ డిస్కౌంట్. న్యూ డిబెంచర్ ఇష్యూ డిస్కౌంట్. పాయింట్ నెంబర్ బి. The assets and liabilities are to be taken at book values. Inventory and trade receivables for which provision at 2% and 2.5% respectively to be raised. So inventory 2% decrease చేయాలి and trade receivables में 2.5% provision create చేయాలి. The trade receivables of K Limited includes 20,000 due from L Limited. Intercorporate owings. The LK Limited is to issue 15,000 new equity shares of rupees 20 each. 18 paid up at a premium of 4 per share so as to have sufficient working capital. New company fresh గా షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తుందమ్మా. ఎవరికి? పబ్లిక్ కి. ఓల్డ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ కాదు, పబ్లిక్ కి ఇష్యూ చేస్తుంది. ప్రిపేర్ లెజర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ K Limited and L Limited to close their books. సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో లెడ్జర్స్. K Limited బుక్స్ లో 4 లెడ్జర్స్, L Limited బుక్స్ లో 4 లెడ్జర్స్. ఏమేమి లెడ్జర్స్ అమ్మా? రియలైజేషన్ అకౌంట్,
purchasing company account, preference shareholders account, equity shareholders account. ఒక కంపెనీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తే ఇంకో కంపెనీ ఆటోమేటిక్గా చేయొచ్చు, అంతే కదా. బట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ స్టార్ట్ చేయడమ్మా. పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. Calculation of purchase consideration. Working note number 1. Calculation of purchase consideration. మా కన్సిడరేషన్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఏంటమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఇస్తున్నారు, ఈక్విటీ షేర్ ఇస్తున్నారు, క్యాష్ ఇస్తున్నారు. బట్ క్యాష్ తెలుసా మనకి? ఈక్విటీ షేర్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ తెలుసు. క్యాష్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫిగర్ అమ్మా. ఎలా వస్తుంది? బేస్డ్ ఆన్ నెట్ అసెట్. పర్టికులర్స్ కే లిమిటెడ్, ఎల్ లిమిటెడ్. మా 2 కంపెనీస్ కి పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. బికాస్ ఓల్డ్ కంపెనీస్ 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ. న్యూ కంపెనీ ఎల్కే లిమిటెడ్. ఇప్పటివరకు ప్రతి క్వశ్చన్ లో కూడా ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీకి పే చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఈ 2 కంపెనీస్ కి న్యూ కంపెనీ పే చేస్తుంది. అకౌంటింగ్ 2 ఓల్డ్ బుక్స్ లో చేయాలి. 2 ఓల్డ్ బుక్స్ కి పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? 2 ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. 2 ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్కి ఏమి ఇస్తున్నారమ్మా? 5 preference shares of ₹20 each at 18 paid up at a premium of ₹4. A statement note చేయడం ఇక్కడ. 5 preference shares of ₹20 each at 18 paid up at premium of 4. Premium of 4. Five preference shares of ₹20 each at 18 paid up at a premium of 4. Now, calculation for K Limited. Tell me number of shares in K Limited. Normal shares. 4,000 shares. So calculation for K Limited. 4,000 into 5 into 18 plus 4. And then 4 lakh. Each company ki separate చేయాలి మనం. రెండు కంబైన్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ ఎల్ లిమిటెడ్. 3,000 into 5 into 18 plus 4. 18 plus 4 రాసుకోండి అక్కడ. 22 అని రాస్తారనుకోండి, క్వశ్చన్లో సార్ ఏదో మార్చారు, మనమే రాసుకోలేదు అనుకుంటా తర్వాత. టెల్ మీ కే లిమిటెడ్, ఎల్ లిమిటెడ్ అమౌంట్ 3,30,000. Next, 2 equity shareholders. Two equity shareholders. Equity shareholders ఏమి ఇస్తాను? 6 equity shares of ₹20 each at 18 paid up at a premium of 4.
Calculation. 8,000 into 6 into 18 plus 4. How much? 10,56,000. Next, for L limited, 3,000 into 6 into 18 plus 4. How much? 3,96,000. Next, third one ఏంటమ్మా? Cash. తెలుసా cash? Working note number 2. ఫస్ట్ దే ఇది కదమ్మా. ఇంకో వర్కింగ్ నోట్ చేయాలి. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. Calculation of net assets. టోటల్ చేయకుండా అమ్మా, క్యాష్ కూడా నోట్ చేసి అప్పుడు టోటల్ చేయాలి. స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. Calculation of net asset value of shares. Net asset value of all the shares అమ్మా. పర్ షేర్ కదా మనకు కావాల్సింది. Net asset value of all shares. Calculation of net asset value of shares. దాన్ని మనం ఏమనాలి? Intrinsic value. Intrinsic value. Maintain 3 columns: particulars, K limited and L limited. Now in particulars, first list of assets. All assets at fair values. చెప్పండి asset first one. Land and building. Tell me land and building of K limited. మా book value fair value? Fair value. Question లో fair value ఇచ్చారా? No, that means book value is equals to fair value. How much? 4,50,000. For L limited, 3 lakhs. Next asset. Plant and machinery. For K limited, how much? 6,20,000. L limited, 5 lakhs. Next, furniture and fittings. 60,000, 20,000. Next asset, goodwill. Goodwill is only for K limited. How much? L limited, 0. Next, my inventories less by 2%. So that means inventory is at 98%. మా గివెన్ ఇన్వెంటరీ నుంచి 2% మైనస్ చేసి చెప్పండి. 2,20,500. నెక్స్ట్ 1,37,200. నెక్స్ట్ మా ట్రేడ్ రిసేబుల్స్ में ప్రొవిజన్ ఎంత? సో ట్రేడ్ రిసేబుల్స్ at 97.5%. మా ఇన్కార్పొరేట్ చేసేటప్పుడు పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్ లో
100% ట్రేడ్ రిసీవబుల్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ప్రొవిజన్ సపరేట్గా ఇన్కార్పొరేట్ చేయండి. చెప్పండి ట్రేడ్ రిసీవబుల్ ఎంత? 2,68,125. నెక్స్ట్ 1,70,625. నెక్స్ట్ cash at bank. How much? 1,20,000, 55,000. Cash in hand, how much? 41,375. Next 17,175. Any other assets? No. Tell me total of K limited assets and L limited liabilities. ఎంతమ్మా? 18,60,000. Next 12. Only 12 lakhs. 12 lakh. From that amount we need to deduct liabilities. First liability. In that long-term borrowings, debentures, secured loan. Debentures how much? 2 lakhs. Secured loan only for L limited. How much? Next trade payables how much? 1 lakh, 2 lakh 10,000. Now identify net assets. 15,60,000 and 7,90,000. With the total purchase consideration ఇవ్వాలి. మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? క్యాష్ ఎంత? టోటల్ కన్సిడరేషన్ లో ఆల్రెడీ కన్సిడరేషన్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ షేర్స్ మైనస్ చేస్తే క్యాష్ వస్తుంది కదా. చెప్పండి. ఎస్ మైనస్ consideration payable in shares. Consideration payable in shares for K limited 4 lakh 40 and 10 lakh 56 మొత్తం 14 lakh 96,000. Next 7 lakh consideration in the form of cash 64,000. 64,000. వచ్చిన 64 తీసుకెళ్ళినమ్మా పైకి. పైకి టోటల్
తిప్పమ్మా పైకి వస్తుంది. 15,60,000 and 7,90,000. వచ్చిందా? తీసుకొస్తావు. ఒక ఎక్స్టెండ్ వరకు బాగానే ఉంటది. మీకు అర్థం కావట్లేదు. ఇంత నుంచి అటు ఫీల్ అవుతున్నాడు, అది నాకు తెలుస్తుంది. ఒక ఎక్స్టెండ్ వరకు బాగానే ఉంటది ఎవరికైనా. 15,60,000, 7,90,000. అదే పేరు మీదంటే అందరూ అంతే కదా. మా పర్చేస్ కన్సెషన్ మెయిన్ క్వశ్చన్ లో మెయిన్ పార్ట్ అయిపోయిందమ్మా. నౌ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ లెడ్జర్స్ ఆఫ్ బోత్ కే లిమిటెడ్ అండ్ ఎల్ లిమిటెడ్. ఇప్పుడు మనం క్లాస్ లో కే లిమిటెడ్ చెప్పిస్తాను నేను, ఎల్ లిమిటెడ్ మీరు చేయండి. ఓకేనా? ఎల్ లిమిటెడ్ మీరు చేయండి. Ledger accounts in the books of K Limited. Ledger accounts in the books of K Limited. First, realization account. Next, name of the ledger, LK Limited. Next, preference shareholders. Next, equity shareholders. Step number 1, in the books of selling company, close all assets taken over by purchasing company by transferring to realization at book value. చెప్పండి. ఫస్ట్ to land and building, how much? 4,50,000. Next, to plant and machinery, how much? 6,20,000. Next, to furniture and fittings, how much? 60,000. Next, to next, inventories, how much? My inventory 2,25,000 కదా. బుక్ వాల్యూ ఎంత? 2,25,000. నెక్స్ట్, టు ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ 2,75,000. నెక్స్ట్, మా ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ డీటెయిల్ ఏమైనా ఉందా? బిల్ రిసీవబుల్ డేటార్ అనేట్లా? నో. నెక్స్ట్, టు క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్, హౌ మచ్? టు క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ 1,61,375.
నెక్స్ట్ 2. ఏమైందమ్మా? అదేనా క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అదే? ఓకే, టెల్ మీ క్యాష్ at bank 1,20,000 and 2 cash in hand. ఏం కదమ్మా, తప్పులు సహజం. ఓకే, డోంట్ వర్రీ. 41,375. All assets closed. Now, close all liabilities taken over by purchasing company by transferring to realization account at book value. Agreed values. Book values అమ్మా. క్లాస్ మొత్తం లేసే ఉండాలి, లేకపోతే కష్టం అమ్మా. అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్ పడుకున్నారనుకోండి, కష్టం. ఓకేనా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. లయబిలిటీస్ చెప్పండి. లయబిలిటీస్ బై 5% debentures account. By how much? 1 lakh. Next 2. 2 అంతేనా? ఓన్లీ 2 ledgers. ఇంకా క్లోజ్ చేయాలా? చెప్పండి అమ్మా. సెక్యూర్డ్ లోన్ L limited అది. So step 1 completed, step 2 completed. Now step number 3. Account for purchase consideration due. Purchasing company account debit to realization account. Tell me name of the purchasing company. LK Limited. So LK Limited account debit to realization account. So by LK Limited. $15,60,000. Same should be reflected in LK Limited debit side to realization account. $15,60,000. Next step number 4. Purchase consideration received. My mode of payments and 3. So cash account debit, preference shares in LK Limited account debit, equity shares in LK Limited account debit to LK Limited. So LK Limited account lo credit side by cash account how much? 64,000 by preference shares in LK Limited how much? 4,40,000. Next, by equity shares in LK Limited 10,56,000. Consideration received. Any asset realized which is not taken over by purchasing company? No. Any liability discharge which is not taken over by purchasing company? No. Next, any payment of realization expenses? No. Next, settlement of preference shareholders. Yes. Now transfer preference share capital to preference share holders, but while passing this entry, preference share capital given amount in balance sheet to preference share holder purchase consideration. Tell me purchase consideration with respect to preference shareholders. 4,40,000. Preference share capital in K Limited. Loss on settlement of preference shareholder 40,000. So preference shareholders credit side by preference share capital account 4 lakhs and by realization account 40,000. Same should be reflected in realization account. Debit credit Chepan debit credit how much? 40,000 to preference shareholders account
40,000. Next, payment made to preference shareholders. Entry. Preference shareholders account debit to preference shares in LK Limited. So preference shareholders account debit side to preference shares in LK Limited. 4,40,000 closed. Next, settlement to equity shareholders. In that first one, identify realization profit or loss and that profit or loss transfer to equity shareholders account. వచ్చేయండి మా రియలైజేషన్ అకౌంట్ రండి బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి టోటల్ 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 19,11,375. Loss how much? That loss should be transferred to equity shareholders. If it is realization loss entry, equity shareholders account debit to realization account by equity shareholders. Balancing 51,375. Same amount should be reflected in a equity shareholders account debit side or credit side. Debit side to realization account 51,375. Next, check cheyandi whether there is any accumulated profits or losses. Yes sir, there is a profit and loss account. Now close that profit and loss account by transferring to equity shareholders account. For that journal entries, profit and loss account debit to equity shareholders account. Equity shareholder account credit side by P&L account. How much? 3,71,375. Wow. Next, close equity share capital by transferring to equity shareholders account. For that journal entry, equity share capital account debit to equity shareholders account. How much? 8 lakhs. Next, payment to equity shareholder. Tell me journal entry. Equity shareholders account debit to equity shares in LK Limited to cash account. Andena? So equity shareholders account debit side to equity shares in LK Limited. How much? 10,56,000 and to cash account. How much? 64,000. Close అయిపోయిందా? Yes sir. My question లో toughest adjustment is only calculation of purchase consideration. Ledgers అన్ని నార్మలే కదా, ఇంకా దీనికంటే ప్రాబ్లం నెంబర్ 7 కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది. అమాల్గమేషన్ లో మెయిన్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి అమ్మా, ఇంకేం లేవు టఫ్ క్వశ్చన్స్. మా లెజర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎల్ లిమిటెడ్ చేయాలి మీరు, మీరే చేయాలి. అసలు దేనికోసం అరుద్దాం, దేనికోసం అరవద్దు ఏం లేదు, గ్యాప్ దొరికితే చాలు. మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 12. ఏంటి సార్ చెప్పండి సార్, ఏంటి సార్? ఏం లేదు కదా.
లేదా ఏంటి సార్? సూపర్ ఎక్స్ప్రెస్ లిమిటెడ్ and Fast Express Limited were in competing business. They decided to form a new company named Superfast Express Limited. The balance sheet of both the companies were as under. So Super Express Limited, Fast Express Limited balance sheet ఇచ్చారమ్మా. Share capital, reserves and surplus, long-term provisions, trade payables, property, plant and equipment, intangible assets, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents. Notes to accounts, equity shares, there is an insurance reserve, employee profit sharing reserve, reserve account, surplus. Long-term provisions, provident fund, property, plant and equipment, land and building, plant and machinery, goodwill, cash at bank, cash in hand. సగం మంది వినుండరు. Even more than that. మా బ్యాలెన్స్ షీట్ వినపోయింది, ఒక్క అడ్జస్ట్మెంట్ వినండి. ఇక్కడ మనం ఏం చేసేది ఏం లేదు, చూడండి. Assets and liabilities of both the companies were taken over by new company at their book values. All assets and liabilities transferred to new company at book values. In the nature of merger, first condition satisfied? Yes. The companies were allotted equity shares of rupees 100 each in lieu of purchase consideration. Consideration is in a equity share. మా అమౌంటింగ్ టు ఇక్కడ రూపీస్ కదమ్మా, 30,000 షేర్స్. $30,000 shares. In that 20,000 shares to Superfast Express, 10,000 shares to Fast Express. Issue price ఏమైనా ఇచ్చారా? No. Sir, at present issue price ఎంత ఉందమ్మా? 100. So new share issue price is also take 100. Tell me number of shares issued to Superfast Express. At present share capital of Super Express 20 lakhs. అంతేనా? మా ఇక్కడ సూపర్ ఎక్స్ప్రెస్ అని చేయండి, ఫాస్ట్ లేదు. నెక్స్ట్ 10,000 for Fast Express. So 10,000 into 100, that is equals to 10 lakhs. At present capital of Fast Express 10 lakhs. Is there any difference between paid up share capital of old company and purchase consideration paid? No difference. Then no question of adjustment to reserves. No question of adjustment to reserves. Prepare opening balance sheet of Superfast Express Limited considering pooling of interest method. Just make all assets, liabilities of two different companies into one different company, one company. ఓకేనా? ఇప్పుడు న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ వేయాలి మనం. మా న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎక్సెప్ట్ షేర్ క్యాపిటల్ రిమైనింగ్ అని యాడ్ చేయాలమ్మా. షేర్ క్యాపిటల్ పక్కన పెట్టండి, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ యాడ్, బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఆపోజిట్ కంపెనీ రిజర్వ్స్ కూడా న్యూ కంపెనీకి వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు న్యూ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రిజర్వ్స్ ఎంత? 3,60,000. మనం 2,60,000, 1,00,000 యాడ్ చేయట్లేదు. 1,00,000 and 2,60,000 రెండు సపరేట్ గా యాడ్ చేసి న్యూ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకొస్తున్నాం. సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ లిమిటెడ్. నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ 1,00,000, ట్రేడ్ పేయబుల్ 1,00,000. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ 25 lakhs, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ 1,00,000, ఇన్వెంటరీస్ 3,40,000, ట్రేడ్ రిసేబుల్ 2,80,000, cash and cash equivalents 3,40,000. షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత అవుద్దమ్మా? షేర్ క్యాపిటల్ 30 lakhs, 20,000, 10,000, 30 lakhs. డైరెక్ట్ ఈ రెండు యాడ్ చేసినా అదే వస్తుంది, బట్ మనం యాడ్ చేసేది ఈ రెండు కదమ్మా. ఫ్రెష్ ఇష్యూ. ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తారు కదా, చేసేయండి అమ్మా. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.